here's the deal. Here's the situation. Here's the situation. So this is not easy for me. I don't know. I don't know, maybe somebody will be sitting in the back and just start thinking about it's a little dangerous. Sometimes it happens in little places. They throw things. Немножко опасно, когда я прихожу в некоторые места, они меня бросают штуками. And the second thing is you're all so far away. I'm going to need binoculars to see you. Еще такая ситуация, что вы слышите телефон, мне нужно будет бинокль. I'd like to request everybody here to come somewhere. Really close. Близко. I took a bath last week, so I have to. Я был на прошлой неделе, так что пожалуйста. So, what is your community called? So, I didn't know. They just asked me to pick a subject. I didn't know anybody here. They've been here before. I just picked some topic. And I thought we would read something from the Srimad Bhagavatam. From the 11th chapter, the 10th canto. And for those who like to look up verses, we're going to start with 10, 11, 46. And for just like the next hour, we'd like to ask everybody to come with us to Vrindavan. На весь следующий час мы попросим всех из вас пойти с нами во Вриндаван. Leave all your problems and worries behind. И оставьте все свои проблемы и волнения позади. Просто на час. When you come back, the problems will still be here. Когда вы вернетесь, проблемы все еще будут там. С вами. So we'd like to read something to you about the pastime of Bakasura Vada. Хотим прочитать для вас что-то из игры Бакасуры Вады. And we're going to discuss this from the perspective of a few different Puranas, different literatures. И мы рассмотрим это с перспективы нескольких различных Пуранов, литературы. And we'd like to discuss it in a way that's relevant for all of us. И мы хотели бы обсудить это так, чтобы это было, чтобы это хорошо, как всем нам было понятно. So the Thakur Bhakti, can I have maybe 3 of these? Не знаю, прям много раз уж сидят. It's described that Krishna Tuya Bhagavata Vibhusaya Vishweka Vishloki Prati Akshana Koi. Just as Krishna's Vibhu, the Supreme Personality of Godhead. Поскольку Кришна является верховной личностью Бога, so also is Srimad Bhagavatam. Также Шримад Бхагаватам. Just as Krishna is God, so also is Srimad Bhagavatam. Как Кришна Господь, и Шримад Бхагаватам тоже. The Chaitanya Bhagavata says, Premamoyi Bhagavat, Shri Krishna the Shri Anga, that the Bhagavatam is just made out of Krishna prema. Бхагаватам сделан из Кришна према. And it's part of Krishna's body. И это является частью Кришниного тела. So it's not a historical book. Это не историческая книга. It's something living. Это что-то живое. Srila Sanatana Goswami, he describes in one verse. Санатана Госвами объясняет в одной из шлок. Madheka Bandhu Matsangya. That the Srimad Bhagavatam, it's my only friend. Шримад Бхагаватам это мой единственный друг. It's my only association. Это моя единственная And the Bhagavatam will speak to us. И Бхагаватам говорит с нами. It will have some relevant message for us today. И там будет очень важное, подходящее сообщение. So we don't want to just tell some stories today. Хотим рассказать несколько историй сегодня.
although we'll do that. И мы это сделаем. But we also want to discuss it in a relevant way that is meaningful for us. И хотим это обсудить подходящим способом, который важен для нас, имеет значение для нас. So I'd like to read you some verses. И хотел бы прочитать несколько This is стихов. text number 46. Текст 46. Swam samvatsakulam sarve paya yashyanta ekada gatva jalasavayasam payitva papurjalam. One day, all the boys, including Krishna and Balaram, В один день все мальчики, включая Кришну и Баларама, each boy taking his own group of calves, каждый из них, взяв свою группу телят, brought the calves to a reservoir of water, привели их к резервуару воды allowing them to drink. и позволили им пить. After the animals drank the water, После того, как животные попили воду, the boys drank water there also. мальчики тоже попили воду. Bhaktivinoda Thakur gives a special purport to this pastime. Бхактивинода Такур дает особое пояснение к этому, Which is very relevant for community. который очень подходит к обществу. And there's many lessons that we find in this pastime which are relevant for community. И здесь мы сможем найти очень много игр, которые важны в обществе. The first point is in the very first words in this verse. Первые слова здесь очень важны. Sam vatsakulam. That each of the boys had their own group of calves. Что каждый из мальчиков имел свою группу телят. That's community. Это сообщество. How many years have everybody here been devotees? Сколько здесь примерно все преданные? 15 years, 15 лет. 11 years. 10. In the community we live for 15, but So most of the devotees about maybe 10 years or so. So when we join the Hare Krishna movement, когда мы вступаем в движение Кришна, usually we join the temple. мы всегда присоединяемся к храму. And there's a policy that we have at the temples. Есть правила, которые есть в храмах, That the temples are open for everybody. что храмы открыты для всех. And the temples are bases where we go out and we're doing war against Maya. И храм — это место, такая база, где мы идем и совершаем войну против майя. And in this war we have bombs in the form of books. И там у нас есть бомбы в виде книг. And we go out and do Harinam, and we give books to prostitutes and drug addicts and anybody and everybody. И мы идем на Харинаму и даем книги, и That's the Hare Krishna movement. это движение Харе Кришна. But community is something a little different. Но сообщество — это кое-что другое. You don't just invite every person to come and live in your community. Вы не приглашаете сюда просто любого человека прийти и You жить have здесь. children here. Здесь дети, There's young ladies here. молодые женщины. You have to be careful who you want to come. Должны быть осторожны с тем, кого вы сюда Aside приглашаете. from that, I don't know if it's just me, but isn't it? I think sometimes some people, even in the Hare Krishna movement, some people just drive you crazy. Может быть, это так мне только кажется, но иногда некоторые люди в движении Харе Кришна просто сводят тебя с ума. Does anybody else have that experience too? У кого-нибудь еще есть такой опыт? So, living in a community is like being married to 40 people at the same time. Жизнь в общине — это как будто бы быть замужем или женатым сразу за 40 людьми в одно время. For those of you who are married, you know it's not easy being married to one person. И для тех, у кого есть семья, кто женат или замужем, знает, что это тяжело даже с одним человеком. Trying to get along with them, and men never put the toilet seats down, and they do other evil things like that. They throw their clothes on the ground. И пытаться справиться с ними, например, мужчины не опускают сидушку в унитазе или бросают вещи по дому, всякое такое бытовое. And women just start crying for no reason at all. И женщины все время плачут без причины. It's not easy Это being married нелегко to even one person. быть женатым и And замужем what to тоже. speak being married to 40 people in the community. Что говорить о целой общине в 40 человек. So, for communities to be effective, there has to be a common sense of purpose.
И для того, чтобы община была эффективной, должно быть общее какое-то ощущение, ну, ценности должны быть. So here we're in this verse, Swam Sam Vasa Kulam. Each boy had like their own little community. И здесь у каждого мальчика было свое маленькое общество. They had their own group of calves. Своя маленькая группа телят. That's Krishna conscious community. Это общество сознания In Кришны. the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita, chapter 13, В 13 части Мадхавилы читания Чаритамриты, when Srila Krishna Das Kaviraj Goswami describes the Rath Yatra in Jagannath Puri, когда там описывается Радха-ятра в Джаганнат-Пуре, it's interesting and significant that he uses the word sampradaya almost 20 times. это интересно и важно, что он использует слово сампрадая около 20 раз. How that word's used is very interesting. И очень интересно, как он использует это It's слово. used to describe the followers of Mukunda, who's a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Оно часто описывает Mukunda. It's used to describe the followers of Mukunda. последователей Мукунды It's used to describe the followers of Gadadhar Pandit, и последователей Гададхара Пандита, the followers of Nityananda, последователей the Нитянанды, followers of Advaitacharya, Адвайта Ачарьи, the followers of Basu Ghosh, Васугу, the followers of so many different devotees. последователей стольких многих At this преданных. point, you might, if you're reading it, you might raise your hand and ask a question. И в этот момент можешь поднять руку и спросить вопрос. I thought we were all the Gaudiya Sampradaya. Я думал, что мы все Гаудия Сампрадая. These devotees are all followers and associates of Chaitanya Mahaprabhu. Здесь все преданные читанию Махапрабху. But the word Sampradaya is used again and again and again. Но слово Сампрадая используется снова, снова и снова. From that, we can understand that there's many different smaller groups. Из этого мы можем понять, что есть много маленьких разных групп. And those groups are amongst like-minded persons. И это группы с людьми с похожим мышлением, схожим мышлением. There's a devotee named Puridas who wrote a song about 500 years ago about Mahaprabhu's Rath Yatra. Есть один преданный Пуриданс. Он написал вот, песню о Радхаяне 500 лет тому назад. Choli ke mahanta meli koraye kirtana ke sata sampradaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Choli ke mahanta meli means that there at the Rath Yatra, in that kirtan of Chaitanya Mahaprabhu, Это означает, что они в Радхаяне, в Киртане читали Махапрабху. Chodike means from all four directions. Это означает со всех 4 направлений. Mahanta Meli, all the Mahants, all the leaders of the different religious places were coming together. Все лидеры сошлись вместе из разных религиозных мест. Do you have that very often У here? вас это часто происходит? You have Buddhist leaders and Sikhs and Jewish leaders and Christian leaders come to visit. Приходят ли сюда сикхи или юдаисты или другие конфессии? It's a little extraordinary, isn't it? Это очень Sometimes even, необычно, правда же? maybe there's some Gaudiya Mutt devotees or Babaji devotees in Lithuania. I don't know all these things. Может быть, иногда здесь бывают Гаудия-матх или какие-то Do другие they бабушки. sometimes come? Они иногда приходят. Maybe not so much. And what, Так do часто. the leaders come? А эти лидеры приходят. But Chodike Mahanta Meli, Korai, Kirtana Keli, from all four directions, all of the Mahants, they came together in this kirtan. Говорится, что со всех 4 направлений пришли все лидеры. Korai means to do, Означает делать. Kirtana Keli, to have pastimes in kirtan. Игру в киртан. Sata Sampradaya Gaya Geet. And in that kirtan, there's hundreds of sampradayas singing together. И в этом киртане сотни разных сампрадай поют вместе.
This is kirtan. Это киртан. I don't know if some of you know Roy Ram Prabhu. You must know Roy Ram. Многие из вас знают Рой Раму Прабху. He's one of my friends. He's a follower by Indra Prabhu. Он один из моих друзей. And he's been doing kirtan for many, many years in New York City. И он пел киртаны в Нью-Йорк-Сити много-много лет. I saw a video of one of their kirtans. И я видел видео одного из их киртанов. And I was amazed to see that this Hasidic Jew showed up. И я был восхищен увидеть, что консервативный юдаист, наверное, Those guys, they have big black, all dressed in black flat hats. They have it looks like two seekers. Да, классический юдаизм, да, пришел, тоже на киртан, да. Да. And he was standing there watching the kirtan for a long time. И он стоял долгое время, смотрел киртан. And after a while, it kind of started Через какое-то время он стал двигаться так, moving in the kirtan. двигаться в киртане. And after some time, he started dancing with the devotees. И еще через некоторое время он стал танцевать вместе с And преданными. then after some time, there's another person who showed up. И еще другой потом человек пришел. And he looked like the sheikh of Arabia or something. И он выглядел как шейх, какой-то арабский шейх. He was a Muslim with a turban, Мусульманин, long robes and things. в тюрбане с... And he was also. И он тоже... And after some time, he started И dancing. он тоже стал танцевать. And then in the video, you see that Muslim dancing with the Hasidic Jew. И потом они увидели, как мусульманин танцевал с иудаистом, иудеем, да. In the Hare Krishna Kirtan. В киртане Харе Кришна. That's Kirtan. Это киртан. Everybody can take part in Kirtan. Каждый может присоединиться к But киртану. when you talk about philosophy, Но когда ты говоришь про then we get a философию, big headache. вот тогда большая головная боль. Some devotees want to say, Prabhu, we should all do Vanashram, and you should wear a dhoti. Кто-нибудь хочет сказать Прабху, мы все должны тут совершать варнашраму, и ты должен носить дхоти. Another devotee say, Prabhu, we should just have guitars and no harmoniums. И другой кто-то скажет, что нужно вот на гитаре играть, а не на физгармонии. And then some people say there should be lady gurus, and some people say only someone born in a Brahmin family should be a guru. И кто-нибудь еще скажет, что должны быть еще и матаджи-гуру, или только те, кто вот в браманских семьях рождены. Philosophy is a little more high-tech. Философия это немножко больше как хай-тек. That's why we were explaining the Сложно. verse Sadhu Sangha, Krishna Nam, Sadhu Sangha, Krishna Nam Kirtan, Sadhu Sangha Nam Kirtan Bhagavat Shravan. It goes in some sequence. In the beginning, we have faith in devotees. И сначала у нас есть вера в преданных. And I'm not going to join the kirtan. Я не буду присоединяться к Prasad киртану. is nice. Но просадом это хорошо. Devotees are nice too. Преданные тоже But after some хорошие. time, Но через некоторое время because of that Sadhu Sangha, you also get into the Nam Kirtan. тоже входишь в нам But I don't go to class. Но я не хожу на уроки. That's kind of boring. Это скучно. All that philosophy, I can't understand that. Вся эта философия, я ее не понимаю. But after some time of doing Nam Kirtan, then you also begin to wonder, who is that Krishna? Но через какое-то время, после того, как совершаешь нам киртан, уже начинаешь спрашивать, ну кто этот And Кришна? then Bhagavat Shravan comes. И приходит тогда Бхагават Шравана. And after some time of hearing Bhagavat Shravan, И после того, как некоторое время слушаешь comes Бхагават, Mathura Bas. You want to live in a sacred place with the devotees. тебе уже хочется быть в каком-то месте вместе с преданными. That's community. Это сообщество. And then when you get more faith, Когда у тебя появляется еще больше веры, Srimurti Shradaya Seva, you worship the deity. ты начинаешь служить божествам. We were telling a story about Bibi Govinda Maharaj recently. Мы вот рассказывали историю про Биби Говинда He told me that he joined in a center in Buffalo, New York, in America. Он присоединился к центру Баффало, Нью-Йорке, да? And he said he was there for about 6 months before he noticed there was somebody on the altar. Он там был 6 месяцев до того, как он вообще заметил, что там кто-то есть на алтаре. And one day the temple president came and said, so now you're an older devotee. И тогда пришел президент храма и сказал, что теперь ты старший преданный. You've been here 6 months, so you're an older devotee. Ты здесь был уже 6 месяцев, ты теперь старший преданный.
So you can worship Lord Jagannath. Ты можешь служить Господу Джаганнатхе. And he showed him Lord Jagannath in the altar. He said, he never noticed Lord Jagannath before. Он показал ему Господа Джаганнатху, и он сказал, что ни раньше его никогда там не This is замечал. kind of like before that, maybe, I don't know, it's like a decoration, a picture, something from India. Он думал, что может это какая-то декорация, какие-то картинки с Индии. And then Govinda Maharaj told me, he asked the temple president, who is Jagannath? И Говинда Махарадж сказал мне, он спросил президента храма, кто такой Джаганнат? And the temple president said, I don't know. И президент храма сказал, я не знаю. It was like that in the early days. Вот так вот было раньше, в те времена. So deity worship takes even more faith. Так что служение божествам требует даже больше веры. And these 5 elements, though, are all elements of community. Вот эти пять элементов, это все элементы общества, And they all сообщества. begin with kirtan. Все начинается с киртана. So this verse also mentions an interesting point. Здесь еще указывается интересный такой вот момент. Paya itva papu jalam. I'm not pronouncing the word. Paya itva seems to be like past tense. It's a gerund actually. Even it's a Bengali, no? Is it Bengali? Sanskrit. Итва это как будто бы в прошлом времени. Слово в прошлом времени. It's a positive participle of past tense. Yeah. Making someone to translate on it. I can't translate that. It means that after they let the animals drink, then they drink. Это означает, что вот после того, как они позволили животным пить, тогда они стали пить после. When you drink yourself, it's pibami or pibati, but you make someone else to drink, then it becomes strengthened and it becomes paya. Sanskrit grammar is very, В very общем, не smooth, разбирает especially. санскрит. Очень мудро. So, how often do you think you go to a lake or river and you let all the cows drink, and then after they drink, you drink? Как часто у вас есть такая ситуация, когда вы приходите к озеру или к речке и даете возможность попить животным, и потом после них пьете? Does that sound very appetizing? Это очень вкусно для вас звучит? She's being honest. No. Она честна, нет. Several points here. First of all, because the boys, they worship those cows. Во-первых, потому что мальчики, они поклоняются этим телятам, And коровам. why do they worship those cows? А почему они Because поклоняются? they're Krishna's cows. Потому что это Кришнина корова. And so they let the cows drink first. Поэтому они позволяют им пить первым. Secondly, those cows, they purify everything. А во-вторых, эти коровы, они очищают все. There's another interesting thing. Before I joined the Hare Krishna movement, I used to live in the forest, and I was very interested in Native American Indian traditions. До того, как я вступила в движение сознания Кришны, я жил в лесах, и я очень был заинтересован культурой индейцев. And they have a similar tradition. У них похожие традиции. If they have a horse, they let the horse drink first, then they drink. Если у них есть лошадь, они позволят лошади пить первой, потом они пьют. That's out of respect. Это из-за уважения. But it's also practical there. Но еще это очень практично. Because that animal won't drink from something where the water's not pure. Потому что животное не будет пить из грязного источника. You can trust it. The horse will drink from it, you can drink. Можете этому доверять. In Kali Adamana, that's another discussion. И Кали Адамана, вот эта игра, Лила, это совсем другой топик, другая тема. So there, by that, it's not exactly clear. It seems like it's probably a pond or something. By that reservoir of water, Возле резервуара с водой they saw this huge monster они увидели этого огромного монстра, who looked like a thunderbolt, looked like a mountain struck by a thunderbolt. который был похож на тучу с молнией. The Brahmavivarta Purana describes. Это описано в Vaivarta. Пуране, да. You should learn about Puranas. Definitely. At least we should know the Definitely. name of them. Definitely. Sweta Varno Bhayankara Vivriktakara Vadano. That this demon was Sweta, he was white colored. Этот демон имел белый цвет Sweta Varno Bhayankara, he was very, very fearful. и был очень бесстрашный. Vivriktakara Vadana, he had a very frightening face. У него было очень устрашающее лицо, Kind of like I look like in the morning. как я иногда по утрам выгляжу.
The Bhagavatam describes it. Бхагаватам описано. Savai bhako namamahan asaro bhaka rupa drik agatcha sahasa krishnam tikshna tundo prasadbali. That demon was named Bakasura. Этого демона было имя Бакасура. And he was the duck demon. И он был демон утка. He had the body of a giant duck. У него было тело огромной утки. That might sound a little humorous, like Конечно, это может смешно звучать. duck demon. Демон утка. But if you've ever been around swans, Но если вы когда-нибудь были недалеко от and especially if they have little babies, когда особенно у них есть they're детки, quite ferocious. они достаточно агрессивные. So suddenly that demon came there, Agrasat. It said Krishnam Tikshna Tundograsat. He swallowed up Krishna. И внезапно этот демон подплыл, наверное, и проглотил Кришну. That may sound astonishing. We were discussing this commentary this morning about this. Мы как раз вот обсуждали комментарии сегодня утром. Sanatana Goswami in Brihad Vaishnava Toshini. Санатана Госвами в своем комментарии Брихад Вайшнава Тошини, Which Srila Prabhupada says we should read. Который Шрила Прабхупада говорит, мы должны читать. He says this could only happen if Krishna himself allowed it. Это могло произойти только если Кришна сам это позволил. If Krishna didn't allow it, it would be inconceivable. Если бы Кришна не захотел это позволить, его бы нельзя было. And Sanatana Goswami explains. И Санатана Госвами объясняет. Krishnam durvitarka vichipcha maha lilana latdena prasidam vitartaha. That Krishna is very famous as an ocean of inconceivable and variegated pastimes. Кришна славится как океан непостижимых и очень разнообразных игр. So you don't have to be frightened. Тебе не надо бояться, That Bakasura swallowed Krishna. что Бакасура проглотил Jiva Кришну. Goswami and Gopal Champu. Джива Госвами He says Гопал that Чампу. after Vatsasura was killed, Vatsasura was one of Kamsa's good buddies. После того, как Ватсасура был убит, он один из один из хороших друзей Камса. Some of Krishna's spies came and reported to him that Vatsasura had been killed. Некоторые шпионы Кришны пришли и доложили ему, что Ватсасура был убит. Kamsa he got a big headache. И у него была He головная боль. closed his eyes and he fell down and fainted. And he'd get up and fall down and faint. He was very, very disturbed. Ему было очень не по себе, он вставал, падал, терял сознание, опять вставал. And then he asked his ministers, "What should I do? И он спросил своих министров, что я должен делать. I've sent so many very expert, powerful personalities to kill Krishna. Я отсылал таких экспертных убийц убивать Кришну. Putana, Shakatasura, Trinavarta, Vatsasura, and all of them have been killed. И они все были убиты. What should I Что do?" мне делать? So those Maitris, ministers, they told him, И министры говорят ему, Kevalam Bakam Atribalam Avalambamahe Yatas Tajata Eva Damba Sambara Gambirayante, that we should take help. нам нужно Bakasura, нам искать помощь нужно у Бакасуры, because he's a very powerful personality. потому что он очень могущественная личность. Damba Sambara Gambirayante. He's the most wicked, proudest of all the demons. Он Самый мерзкий. самый мерзкий из всех демонов. Then Kamsa replied, Mama Saritama. И Камса ответил вот это. He's my Saritama. Он мой Суритама. He's my drug, my good buddy. Он мой дружок, хороший приятель. Самый лучший друг. Самый лучший друг, да-да-да. So Bhaktivinoda Thakur, he explains this pastime Бхактивинода Такур in объясняет his это Chaitanya идею. Siksamrita. What this pastime means. He says that all the different
Nimitic leelas. What does nimitic leela mean? Does anybody know? То есть все эти вот какие-то наймитичные лилы, наймитик. This is Vaishnava Bhasha. This is Vaishnava language. We should learn. It's very sweet. Это вайшнавский язык, мы должны его знать. Nimitic, you know the word nitya, right? Nitya leela. What is nitya leela? Слово нитя, нитя лила. Huh? Everlasting. Yeah, everlasting, eternal pastures. Nimitic is the opposite. Occasional. These things which happen sometimes. Тогда наймитик это случайное, да, такое? So Bhaktivinoda says that our desire is we want to go to Vrindavan. Бхактивинод говорит, что наше желание, мы должны хотеть We попасть в want to go Вриндаван. to the spiritual world. Хотим прийти в духовный мир. We want to make Vrindavan villages. Мы хотим сделать деревню Вриндавана. But there's some obstacles, some problems on the way. Но всегда какие-то проблемы, какие-то препятствия. Where are you from? Don't tell me that. Where? I can figure that. Where in India? From Maharashtra. From Maharashtra. Very good. Both of you, huh? Yeah. I live in Jagannath Pur. Oh, yeah, I know that from. I'm just wondering if I can say some things in Bengali or Odia for you, but you don't Yeah, understand. I so don't much. understand Hindi you Bengali. understand. Yeah, Hindi and For the Marathi. last 15 years she stays in Lithuania. Really? 15 years? He's one of ours. Yeah, I have 3 kids. Oh my God, you're like what, then 20 years old? Kidding me? Fine, fine. That's amazing. Very nice to see. Hare Krishna. So, Bhaktivinoda says that these nimitic leelas, you know nimitic, the word nimitic? Nimitic? Not so much. Somewhere in Hindi, I think something. Because it's a, how to say, Sanskrit and Yeah, it's Hindi. more Sanskrit, so. Yeah, it's a little more exactly. Sanskrit. Yeah. Nimitic means occasional. Nimitic leela. Right? So these nimitic leelas, they represent different obstacles that keep us from going to Vrindavan. Это случайно, да, получается, наймитик? Случающийся по случаю. Да, временная Or лила. that keep us from establishing a Vrindavan village. Она нас сдерживает от того, чтобы воздвигнуть деревню Вриндавана. This is a little bit technical. Это так очень технично. Just fasten your safety belts and you'll survive. Пристегните свои ремни, и вы выживете. Okay. So this is what Bhaktivinoda Thakur says in Bengali prose. And it's not that complicated in Bengali, actually. Это не так тяжело на бенгальском. He says, Kuti nati durta o satya hoite mitya vyavahari bakasaravada. Is that very complicated Bengali? What do you think? No. But it's a little hard hearing it. Yeah, I'm hearing it. Yes. So kuti nati, what is kuti nati? Кутинати. Что это означает? Kuti nati means diplomacy. Дипломатия. It means, kuti means something crooked. Crooked. Искаженная. Кути означает что-то искаженное, Like a что-то... curve, something crooked. Когда человек ветвлистый такой, ну, вот внутри. Хитрости. What is nata? Изворотливая. Изворотливый. Nata. Ната. Nata means to dance. Танец. Yeah. Танцевать. So kuti nati means someone who's a crooked dancer. Кутинати это кто-то, кто изворотливый танцор, In other words, they're putting on a show. который показывает шоу. Kuti nati means hypocrisy. Это означает Двуличие. двуличие. It means diplomacy. Дипломатия. And this is something which is very bad for our bhakti. И это что-то, что очень плохо для нашего бхакти. This is something which is very bad for our community. И плохо для нашего общества. Kuti nati durta. You know durta? Durta? It's a very sweet word. Durta. Хорошее слово. Durta means a bad person. Дурта. Плохой человек, плохая личность. Yeah. Durta dushta. Means someone who's very cunning, very clever person. Кто-то, кто очень хитрый. Durta Durta. means it sounds like durta, you. Means someone who's a cheater. Обманщик. And then there's a Sanskrit word, satya. Слово на санскрите сатья. Raghunath Das Goswami uses that word in his Nirupadi Karunena Shri Satchinandanena Tvai Kapati
Sato, sata, satopi. Sata means someone who's a criminal. Сата означает кто-то, кто криминал. Sata means someone who's very wicked. Кто-то, кто очень хитрый, They're deceitful, dishonest. нечестный. Okay? Kutinati dirta o satya hoiti mitya vyavahar. And mitya vyavahar, vyavahar, I think you have that word in Hindi? Yeah, mithya. Yeah, vyavahar. Yeah, Back and that forth. was behavior. Some discussion. Обсуждение. Это означает So обсуждение. mitya, you must have that word too. Mitya means false or lying. Mitya vyavahar means false dealings. Ложное поведение, ложные действия, обманчивые действия. You go to one of the devotees and you say, Dharmada Prabhu, I just want to tell you, I just think this is the most handsome devotee here. Приходишь к какому-нибудь преданному, говоришь, да, Прабху, вы один из самых красивых, привлекательных You're so Прабху здесь. learned, you're such a great Ты devotee. такой умный, такой замечательный, преданный. And by the way, can I borrow some money from you? Можно я тебе денег одолжу? That's mitya vyavahar. Это вот не тебе. You feel very, get away from me. Ты от этого плохо себя сразу чувствуешь, говоришь, уйди от меня. So this is Bhakasura Vada. Это Бакасура Вада. That Bhaktivinoda says, Tahake nasa, without destroying this. Бхактивинода такой говорит, без Na разрушения. korile Sudha Krishna Bhakti hoya na. You can't get pure Krishna Bhakti. Ты не можешь получить чистое Кришна Бхакти. It's something that happens to all of us. Что-то, что происходит с каждым из нас. Again, Bhaktivinoda describes Bhakasura Vada. We're almost through with the technicals. Опять Бхактивинода Такур объясняет Бакасура Вада. This is in Krishna Samhita, Это в Кришна Самхите, Sanskrit. санскрит. Tadatu dharma kapatya sarupo bhakarupa drik. Krishnena sudabhudena nihata kamsa palitaha. That this bhaka, he's dharma kapatya swarup. He is a personification of cheating religion. Он является персонификацией обманчивой религии, обманывающей. And he's killed by Krishnena Sudabhudena, Krishna, who is purely intelligent. Его убивает Кришна, который вот абсолютно intelligent. So dharma, you have this word Разумный, kapatya? да. Yeah, Разумный. means a cheater, Yes. yeah, a thief or something. Dharma kapatya. Dharma kapatya means someone, dharma kapatya swarup, the personification of cheating religion. Это персонификация обманчивой религии. And Bhaktivinoda Thakur, he says that another name for this Bhakasura, И Бхактивинода Такур говорит, что еще одно имя, название для another Бхакасуры, name for this Dharma Kapatya Swarup для вот этой Дharma Kapatya is Nam Aparat. Нам аппарат. He's a personification of offense to the holy name. Персонификация оскорбления святого имени. And explains that people who don't understand their qualification, Объясняет, что люди, которые не понимают этой квалификации, but they accept the instructions of a bogus guru, но они принимают инструкции Бога с гуру, and they engage in worship that's actually meant for exalted devotees. И занят служение, которое предназначается для возвышенных преданных. ага, They've been cheated они были обмануты, and they're ass-like people. как ослы. And he says then there's other people who understand that they don't have eligibility for bhakti. И другие люди понимают, что у них нету They're not qualified. квалификации, да, для бхакти. But they want to get some money Но они, and some prestige. но они хотят получить деньги или престиж, And so they're following this process of religion. и они следуют этому процессу религии. They're also called dharma kapatis. Они They're тоже cheaters. называются Дharma Капатис, обманщики. So Bhaktivinoda says that until we destroy this cheating in the name of religion, И Бхактивинода говорит, что пока мы не уничтожим это вранье во имя религии, we can't become really attached to Krishna. мы не можем привязаться по-настоящему к Кришне. And such people, they try to trick the whole world И такие люди пытаются обмануть весь мир, by making a show of religion.
делая шоу из религии. Okay, so we did some technical, another technical one. The word baka. Слово бака. What does baka mean? Что бака Baka is означает? a word in Hindi. What does it mean in Слово на Hindi? хинди, что оно означает? It's a kind of bird. Yes, Paki. Baka is a paki. Yes. Paki means bird. Baka is a kind of crane. Yes. Это птица цапля. And the baka is famous. Some people say the baka is actually a sadhu. Некоторые говорят, что бака это саду, Because he's always doing meditation and yoga. потому что он всегда медитирует, так выглядит, как будто медитирует. Sometimes you see the baka in the rice fields, Иногда видишь баку West Bengal, в рисовых Odisha. полях, and like a yogi, he's standing on one leg. как йог стоит на одной And ноге. he stands there for a long time Долгое время стоит, doing meditation. медитируя. And you say, oh, he's a sadhu. О, он саду, But говоришь. he's not a sadhu. Но он не He has саду. another purpose. У него другая цель. He wants to get some fish. Он ловит рыбу. So he's standing there, Он там стоит вот так, waiting for the fish to come. ждет рыбу, когда она придет. So baka in Sanskrit also means someone who's a hypocrite, Бака на санскрите означает кто-то, кто Лицемерие. лицемерит, someone who's a great cheater. кто великий обманщик. So we have to overcome this obstacle of bakasura. Мы должны преодолеть это препятствие бакасуры. So Jiva Goswami and Gopal Champu, going back to the story, Возвращаемся к истории Джива Госвами. he says that the Bhagavatam says the cows drink first, then the boys drink. В Бхагаватам говорится, вначале вот телята пьют, потом мальчики пили. And then the boys, they took bath in the water, И потом мальчики омылись в воде, and they got up and they decorated themselves with some flowers. и они вылезли и украсили себя цветами. While the boys were picking И flowers, пока мальчики срывали цветы, they saw something very strange. они увидели что-то очень странное. It looked like a white mountain. Выглядело как белая гора. They said, this mountain wasn't here yesterday. Они говорят, как-то эта гора здесь не была вчера. Maybe it's some kind of animal. Может, это какое-то животное? It looks like a baka, Он выглядит как бака, like a crane. выглядит как It has a цапля. very sharp beak. It's very frightening. Очень острый клюв, очень страшно. And then Krishna told the boys, И тогда Кришна сказал мальчику, Akarat pakshi tulyasya. Pakshi. Pakshi is the same in Sanskrit. Pakshi means bird. Пакши означает Akarat птица. pakshi tulyasya. Vyaparana cha pakshivat. Pakshi. Bako kim navaka sakshat kutavat. Stita ikshate. He said it looks like a bird, but it doesn't act like a bird. Ну, выглядит как птица, но не действует как птица. Is it some kind of new form of baka? Baka kim navaka? It's a new kind of baka? Может, это новый какой-то вид баки, Sakshat kutavat stita ikshate has appeared here like a mountain. который здесь проявился как гора. So, at that time, В это время, just like a baby snake, как маленькая змея, I heard about a baby snake once, a story in Yeah. India, true story. однажды слышала историю о маленьких змейках в That Индии, once one Britisher, he found some cobra eggs. что один британец однажды нашел маленькие яйца кобры, Very curious, he picked up the cobra egg. поднял его, And when he picked it up, the eggs started hatching. и когда он его взял, он стал как это, трескаться. So he was very curious to see, so he told me Ему real было очень close. интересно, и он близко-близко к лицу держал. And the little baby snake inside bit him. И маленькая змейка вылезла и укусила его из яйца, и он умер. It's a baby snake. Это маленькая But those baby змейка. snakes are more powerful. Но они даже еще сильнее, Very, эти very маленькие powerful. змейки. So sometimes, just like a baby snake approaches a frog, Ну, иногда как вот маленькая baby змейка snake doesn't understand what a frog is. подходит к лягушке и не понимает, кто такая лягушка. And this frog is bigger than the baby snake. И лягушка в этот момент, ну, больше намного этого The маленькой baby змейки. snake is just curious. И змейке просто интересно. So in the same way, Krishna approached Bakasura, И также Кришна подошел к Бакасуре, surrounded by the boys. The boys are all holding the sticks up in their hands. окруженный мальчиками, которые держали его высоко над своей головой палки. And
And Krishna walked right up to the demon, И Кришна подошел прямо к демону, к этому. even though he actually knew what was going on. Хотя он прям и познал, и понимал, что происходит. There's a nice book which we translated some called Vrindavan Lilamrita. Есть одна замечательная книга, которая называется Вриндаван. It was by a disciple of Vishwanath Chakravarti. Ученика Вишваната Такура, да. And he's written in Bengali language Написано на about бенгальском. Braj Leela pastimes. Его прожилось. So he describes this pastime. We can sing it, so you can chant Hare Krishna response. So он будет петь, а мы будем подпевать с Харе Кришной. Bodo Jaya Sura Seva Makriti Tare Deki Sakale Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bodo Jaya Sura Seva Makriti Hoy. There was this great demon named Bakasura. Огромный демон по имени Бахасура. Taredeki Shakalamani Hoyla boy. When all the boys saw him, they became very frightened. Когда все мальчики увидели его, очень испугались. You want to put it over here? Sandana Korea say, that demon came running there very quickly. Этот демон прям стал бежать на них очень быстро. And Brajendra Nandan, Krishna understood, oh, he wants to swallow all of us. И Кришна понял, что он хочет проглотить всех нас. Kavi Kanapur and Ananda Vrindavan Champu says that when this big drama was going on, all the demigods watching, they became full of anxiety. И все полубоги на это смотря просто стали так волноваться. Just like when Krishna killed Kamsa, Так же, как когда Кришна убил Камсу. everybody was quiet. Все были тихими They were actually feeling very happy и чувствовали себя счастливыми. because everybody who was there in Mathura were feeling happy Потому что все в Мадхуре чувствовали that себя Kamsa was счастливыми, killed, что Камсу убили. but they were quiet. Но они были тихими, молчали очень. Why were they quiet? Почему они молчали? They weren't really sure. Maybe Kamsa's not dead. Потому что они не были уверены, может, Камсу все-таки And не if we умер. start shouting, Haribo, Shri Krishna Bhagavan Ake, then Kamsa, he's going to get angry with me. Они хотели накричать, но думали, что Камса разозлится на меня, если он все-таки жив. So the demigods, when Bakasura came, they became so frightened, they fell on the ground unconscious. И все полубоги, они так тоже испугались, и что они все потеряли сознание, упали на землю. That Bakasura swallowed Krishna. И Бакасура проглотил Кришну. Subhadrari kahe ati pramada haila, bhadai daruna bhakta krishna gasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there's one cowherd boy. This is not a lady. This is a cowherd boy. His name is Subhadra. И один пастушок по имени Субадра, он Subhadra, along with all of his friends, they became ati pramada. и все они стали ати Pramada, прамада. you know? Pramada is one of the 10 offenses to the holy name. Прамада — это одно из 10 оскорблений It means святых имен. inattention, but pramada means madness. Такое сумасшествие, безумие. They became very, very Они mad. стали прям безумными. And they started counting, Badai Daruna Bhakta Krishna Grasa. Alas, alas, this crane has swallowed Krishna. Ну, Боже, Боже, эта цапля проглотила Кришну. And Subhadra was lamenting. Субадра плакал. Asibara Kali Rani Ati Atmapuri Samamaya Koilamo Samara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Bhuvaneshwari, Mother Yashoda, the Queen of Vrindavan, she told me that I should watch over her Gopal, take care of him. Ишода, царица Вриндавана, она сказала, что я должен присматривать за То есть Кришной. это Субхадра. Субхадра Да, да. плакала, то, что он должен был присматривать. и был Mayavini more Kaichi Karichi Jaibi. Without our friend, how can we go back? Как мы можем вернуться теперь без нашего друга? Rajeshwari Agigiya Kikata Kahiba. What will we tell Mother Что Yashoda? мы скажем матушке Ешоде? Krishna Vinamar Kichu Najani Ar. We don't know anything except for Krishna. Мы ничего не знаем другого, кроме Кришны. Tada Sangavina, without his association. Без его общества. Kaichi Dari Vipara Parana. How can we live without him? Как мы можем жить без него? They all began to cry. Они все стали плакать. Aye Krishna Prana Sakta Musa Vacha Diya. Kiru Deya Chaha Bhakta Udare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Aye Krishna Prana Sakha. Krishna, you're the life of your friends. Кришна, ты Кришна, жизнь ты твоих друзей. своих друзей. Musa Bhaktarya. How can you leave us Как ты можешь нас and оставить stay inside this duck? и находиться внутри этой утки? Ekapada Doya Kori Deha Tasha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Doya Kori, please be kind. Пожалуйста, будь добр. к Ekbar нам. now, very quickly. Now, very quickly. Сейчас, очень быстро. Deha Darshan, come give us your darshan. Пожалуйста, дай нам Toma сударь. Vina Prana, without you, we're Без dying. тебя мы умираем. We can't live without Мы you. не можем жить без тебя. And then they addressed that Bakasura. Тогда они обратились к Бхагавату. Обратились. Bakara Kshepa Kori Kaiti Lavila Ari Nida Runa Tina Kikarya Kari. You heartless creature, you demon. Ты бессердечное существо, ты демон. Why did you do this? Зачем ты это сделал? Why did you swallow Зачем Krishna? ты съел Кришну? No Sabari Chari Krishna Rasa Koile Kini Pranavaya Deva Raka Kishira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare No Sabari Chari, you just ignored us. Ты просто игнорировал нас. Krishna Grasa Koile, and you went and swallowed Krishna. Сразу проглотил Кришну. Pranaloya Deha, you've taken our life, Ты нашу жизнь забираешь, but you left our bodies behind. а наши тела оставляешь. You took our life, Krishna, but you left our Ты bodies. забрал нашего It's Кришну, not нашу good. жизнь, но оставил наши тела. Pranashunya Dehes Nahi Kayojan. Sikra Ashi Mosabari. Guru Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. What is the use of this deha, this body? Какая польза от этого тела? Well, pranashunya, it has no life in it. В ней нет жизни, Huh? Nahi prayojan, it's useless. но бесполезно. Shigra Asi, very quickly, Очень быстро, you should пожалуйста. come and swallow all of us Ты also. тогда нас тоже всех приди и проглоти. Eta kahi shale mele kandi tela dila. Krishna Krishna bole mucho haya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. At that time, all the boys, they began to cry and cry. Все мальчики стали плакать, плакать, And they плакать. started loudly calling out, И очень громко звали. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna. Кришна, Кришна. Good translation? Кришна, Кришна. Krishna, Krishna. They began to cry. И начали плакать.
Murcha hoya padila. Murcha, you know murcha in Hindi? They fainted. Они все потеряли сознание. They didn't want to live. Они не хотели жить. So Krishna then understood И Кришна понял, what was going on. что происходило. And Krishna, he responded to the crying of those И devotees. Кришна ответил плачем своих преданных. So Bakasura sometimes enters into our community Иногда Бакасура приходит и в наше общество in the form of politics, в форме политики, in the form of someone who wants to be a big mountain. в форме кого-то, кто хочет быть большой He's a горой, white mountain. большой белой горой. He's a baka, looks like a sadhu, Прям как бака, like a как giant садху. sadhu. Большой садху. Very big person. Гигантский, огромный, How огромная do we личность. protect ourselves? Как мы можем How do we защитить? protect our И community? как мы можем защитить наше общество? We have to call out very loudly Надо звать очень all громко. together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna will protect us. И Кришна нас защитит. Krishna will come. Кришна придет. So when Krishna heard the intensity of those boys crying, Когда Кришна услышал интенсивность этого плача, he responded. он ответил. Now I want to go to the Brahma Vaivarta Purana. You've read Brahma Vaivarta Purana, yes? Of course. Мы все возвращаемся в Брахма Вайварта Пуран. 4th canto, chapter 16. 4-я канта. Drisvavacha Gokulam Goste Sisubir Malakeshavo Yatagashyas Chavapa Vatapin Sarvam Jagraha Lilaya. That when Baka came and saw those boys, Когда Бака пришел и увидел этих мальчиков, in the same way, таким же образом the demons swallowed all of them. демон их проглотил. Just as Agastya Muni once had kind of a non-vegetarian lunch. И сказал, что это был такой невегетарианский ланч. That's another story. И это другая история. And he ate a demon named Vatapi. И он съел демона по имени So in Ватари. the same way, Bakasura came and swallowed all those boys. Также вот Бакасура пришел, All the съел demons мальчиков. became frightened. All the demigods became frightened. Все полубоги испугались, And they went there to fight with Bakasura. и они побежали, полетели драться с Бакасурой. Shakras chikshepa vajram cha munir asti vinir mitam namamara bakastasmat paksham ekam dadaha cha. Shakras chikshepa vajram cha, the vajra is the thunderbolt of Indra. Молния Индры. He's Shakra. He came and he threw his thunderbolt. И пришел и бросил свою молнию. What is that thunderbolt made out of? Munir asti vinir mitam. It's made out of the deity's bones. Он, ага. But still, namamara bakastasmat bakasura just, that felt kind of good, like a nice scratch. Но Бакасуре просто показалось, что что-то там зачесалось у него. Indra's thunderbolt didn't bother him at И all. вообще его не потревожила эта молния. But one of his wings, paksham ekam dadaha cha, one of his wings caught on fire. Но одно из его крыльев загорелось. Niharastram sasadara sitartas tena narada. This is being told to Narada Muni. That then Chandra, he has a cold weapon. У Чандры холодное оружие. He threw his frost weapon at them. Он бросил в него свое такое замороженное And оружие. Bakasura was suffering from the cold. И Бакасуре было холодно. And then the son of Yamaraj, who's the son of Surya Dev, is Yamaraj. The son of Yamaraj or Yamaraj himself? The son of Surya. Да, и сын Сурьи, Ямарадж, He took his Yamadanda. Now this Yamadanda, свою взял Ямаданду. it's an infallible weapon. Это непогрешимое It's the оружие, weapon of death. оружие смерти. He took that club of death and he threw that И он бросил его в него, Баку. at Bakasura. And Kumta Babuva, it knocked him unconscious, Это его просто вырубило, but it didn't kill him. но это его не The убило. Garga Samhita describes a little further detail. Гарга Санхите написано, Dandopi Bhagnatam Pragat Shakshoto Navavad Baka Tadaiva Chavita Praptas Chandam Sus Chanda Vikrama. That the Jamadanda, Yamaraj's Danda, broke. Данда Ямараджа сломалась от этого.
when it hit Bakasura. когда он ударил об Бакасуру. And then Vayu threw his wind weapon, И Ваю бросил свое ветряное оружие, Varuna threw his hailstones, Варуна камни града, Agni threw his fire weapon, Агни свое огненное оружие, and then the duck's other wing went up in flames also. и его Бакасурина второе крыло загорелось. And then Kuvera has a half moon weapon. Kurvesh Yarda У Chandrana. Куверы, как в полумесяц, He такое has the оружие. weapon of the half moon. China Padu Babuvaha, and it cut off the feet of the duck. И оно отрезало ступни утки. Then Lord Shiva came. Пришел Господь Шива, Ishana Shichasulina. He has a very powerful spear. у него копье очень мощное. And he threw that spear. Он бросил это копье, Murchito Asura, that demon, fell unconscious. и он опять потерял сознание, этот демон. And at that time, В это время Risayo Muniyuschaiva Krishnam Chakya Bayasisham. The demigods and the rishis, munis, they all gave their blessings to protect Krishna. и тогда Риши и Муни дали все свои благословения, чтобы защитить Кришну. Well, Krishna was in the throat of Bakasura. Кришна все еще был в глотке у Бакасуры в горле. What happened to Bakasura at that time? И что случилось в этот момент с Бакасурой? You see, Bakasura couldn't digest Krishna. Бакасура просто не мог переварить Кришну. Bakasura acts like he's a big religionist. Бакасура так ведет себя, как большой-большой But he's религиозный like демон. Namaparad personified. Но он персонификация оскорбления святого имени. He's trying to swallow the holy name. Пытается проглотить святое But he имя. can't really digest the holy name. Ты не можешь переварить святое имя. Bakamuke Praveshriya Bhajidakama Jagatira Guru Jena Jarakasabhai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the son of the king of Braj entered into the throat of Bakasura. Когда сын царя Браджи вошел в глотку It Бакасуры, was very hot in the throat of там было очень Bakasura. горячо в его горле. Bakasura started thinking to himself, Бакасура начал думать. Thinking. Guru Tera Agni Sangha Teja Prakashila Pidamana Bakasura Bhakti Tera Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. He got a sore throat. У него заболело горло от It was Кришны. burning and burning. Guru Tera Agni Sangha. Оно прям горело, Very, very hot. как огонь. Teja Prakashila. Очень горячо. I can't tolerate this. Я не могу такое терпеть. Bakasura Bhavite Labhi. He spit Krishna out. И он его выплюнул. Kavi Karnapurna under Vrindavan Champu says it was amazing. Это было просто великолепно. Although Bakasura, his mouth had so much nasty saliva in it. И несмотря на то, что там в его рту было так много гадкой слюны, When Krishna came out of his mouth, he was completely dry. There was no saliva но from Кришна вышел Bakasura on his абсолютно clothes or anything. сухим, чистым, без ничего на своей одежде. Krishna looked very fresh and very beautiful. Он выглядел очень свеженьким, очень красивым. And when Krishna came out, then Bakasura began to attack him again. Когда Кришна вышел, Бакасура снова начал на него нападать. And all the boys became ecstatic. И все мальчики Krishna пошли в экстаз. Shane Sare Chaitanya Bhaiva Kana Juta Dehi Harsha Bhakti Bhakti Bhai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. When Krishna returned unhurt, then all the boys, they got their life back. Когда Кришна вернулся и нетронутым, все мальчики просто получили обратно свою жизнь. In the same way, sometimes when we first come to Krishna consciousness, И также, когда мы первый раз приходим в сознание Кришны, it's so good. это так хорошо. Kirtan, everything's nice. Киртан, все здорово. But then Потом some person is like Bakasura shows up, кто-нибудь как Бакасурой становится. and he starts doing some politics with the devotees, Начинает заниматься политикой с and преданными. criticizing things. Критикует. And it becomes so painful to us. И становится так больно. I joined the temple in 1982.
Я пришел в храм What year did you join the temple, Guru? в 82 году. At the end of 88. 88. Yeah, the very end. So you've seen a lot of devotees leave. Так что ты пришел в 88 году и видел много преданных, кто уходил. I've seen many devotees leave the Krishna Я consciousness. видел много преданных, уходящих в сознание I've Кришны. never met one who said, you know, I left because I just can't stand kirtan. Kirtan's just terrible. Я никогда не видел кого-то, кто сказал, я ушел просто потому, что ненавижу Have you ever киртан, он met ужасный. anybody who left because they didn't like kirtan? Кого-нибудь видели, кто ушел, потому Does что anybody here киртан know не любит? anybody who left because they didn't like prasadam? Кого-нибудь видели, кто просадом не любит и поэтому ушел? Has anybody here met anybody who left because they didn't like the philosophy? They didn't like the books? Или видели кого-то, кто ушел, потому что не понравились книги или I've философия? never heard of anybody. Я таких никогда не слышал. Basically, everybody who's left has the same reason. В принципе, каждый, кто ушел, имел одну и ту же причину, There похожую. was this Bakasura person Это был вот человек Бакасура, who was a big hypocrite. кто был большим Лицемер. лицемером. And he was doing politics, Занимался политикой causing so much trouble to me. и столько проблем на меня навлек. It's because of that people leave. И поэтому люди уходят. So here, the verse is describing that when Krishna came out of the mouth of Bakasura, all the boys got their life back. Так что здесь описывается, что когда Кришна вышел изо рта Бакасуры, все мальчики получили свою жизнь обратно. What is the best service that we can do for Srila Prabhupada's movement? Какое лучшее служение мы можем делать для движения Шрилы Прабхупады? Become a GBC? Mataji wants to become a Может быть, GBC. хотите стать GBC? Yes. Матаджи. Poets are not very good GBC. They're too artistic. Prabhupada once went to a GBC meeting Прабхупада однажды пришел на встречу GBC and he gave them an instruction. и дал им инструкции. I'm going to say this a little quick. Я быстро это расскажу. She probably won't be able to translate. I'll try. You'll try. And then I'll go slowly so you can translate. Prabhupada came in, he said, this chanting should go on. Instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and no solutions, there should be chanting. Здесь должны быть чтение мантр вместо того, чтобы были, if you can repeat those words again. Prabhupada came in and said, this chanting should go on. Киртан Киртан должен продолжаться, мантра должна продолжаться. This is for you. Это тебе. Krishna. Prabhupada said, this chanting should go on. Instead of meetings, Вместо встреч, resolutions, резолюций, revolutions, революций and no и solutions, никаких решений. there should be chanting. Должно быть киртан, повторение святых имен, пение. And that kirtan, that gives life to us. И этот киртан дает жизнь нам. When we came, it's so nice. Пришли мы, как здорово. And kirtan is there, we're so happy. Киртан был, и все были такие But then счастливые. someone comes and starts doing some politics. Кто-нибудь приходит и начинает заниматься политикой. And we feel so much pain in our heart. И сразу в сердце больно. And we want to run away. Мы хотим убежать. But when Krishna comes back out of the mouth again of Bakasura, Но когда Кришна возвращается изо рта Бакасура снова к нам, because Bakasura can't digest Krishna, потому что Бакасура не может then переварить. everybody feels happy again. Hari Hari Всем снова Bol. хорошо, все рады снова. Krishna Chandra Baka Agi Rahi Dantaya Bakasura Aisi Do It Ushta Prasari. Then Krishna stood right in front of Bakasura. И Кришна стоял прямо напротив Бакасура. And Bakasura opened his mouth. И он открыл, и Бакасур открыл свой рот. But at that time, the Bhagavatam describes Но в это время он Бхагаватам объясняет, that Krishna grabbed the hold of Bakasura's two beaks. Кришна схватил, крепко ухватился за обе части клюва руками. Vidyan Vilamrita describes. Sadhu Jana Gati Amasa Sakadanta Arakshate Tunjalaya Yuge Astarari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. At that time, understanding that
this personality was a Kamsa Saka, a friend of Kamsa. Понимая, что это личность, друг Камсы. Krishna caught both sides of his beak. Схватил за оба части его клюва. And at that time, all the demigods, Devagana, Deki, Harsa, Chite, they came to watch the fun. И все тогда полубоги слетели смотреть на это веселье. And all the boys were watching also. И мальчишки тоже смотрели. And then Krishna split Bakasura into two pieces. И Кришна разорвал его на две части, его рот. Because he's a duplicitous person. Потому что он двойственная личность. There's two parts to him, not one. У него две части, не одна. The Brahmavivarta Purana describes. Брахмавайварта Пурана объясняет. Mataji knows very well Brahmavivarta. Да, он обидует. Etasmin antare Krishna pravalan Brahma tejasa dadaha daityam sarvangam bhayabhyantaram ishvaraha. And Krishna, when he was inside of Bakasura's mouth, he expanded his effulgence. Кришна, находясь во рту Бакасуры, он расширил свое свечение, сияние. And Bakasura's body burst into flames. И тело Бакасуры просто взорвалось огнями. In the Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mahaprabhu describes Anantadamande Jata Sabamorada Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. He says that Moranama Kolpataru Samhari Tahari. That anybody who criticizes my devotee, Кто-нибудь, кто критикует моего преданного, любой, кто I'll критикует, destroy him with the holy name. я его уничтожу святым именем. Because the name is Krishna. Потому что имя это Кришна. And if we don't respect Krishna's devotees, Если мы не уважаем преданных if Кришны, you act like a demon, если мы так ведем себя как like демоны, Bakasura, как Бакасура, that yes, I have Krishna in my mouth. да, у меня Кришна в моем рту. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. I am chanting Hare Krishna, Да, я повторяю святые имена, якобы. but I'll be destroyed by Krishna. Меня уничтожит Кришна. In fact, Krishna says, Mahaprabhu says, Moranama Kolpataru Samhare Tahari. I'll destroy them with my holy name, which is like a Kopabriksha tree. Я уничтожу их своим святым именем, как Копа Брикша, дерево. Который как дерево Дерево желаний. Копа Брикша, да. What does that mean? That means that we'll lose our taste for Krishna. Это означает, что мы потеряем свой вкус к Кришне. It means we'll commit more and more И offenses все больше и больше будем оскорбления devotees совершать, until we're finally destroyed. пока нас в конце концов не уничтожат. So this is Bakasura. Это Бакасура Ват. And usually, last time I did this kata, we spent 3 days, about 3 hours a day doing this. И в прошлый раз, когда мы делали эту Бакасура Катху, мы по 3 часа, 3 дня And there's обсуждали many это. other points that Было очень много разных других which I don't моментов. go to, but I want to speak a little something more about community Но я хочу еще поговорить немножко об обществе. and the purport of Bakasura in terms of our community. Смысл Бакасура. В наш, да, смысл Бакасура в нашем See, обществе. part of the problem with Bakasura is he wants to swallow Krishna, Вот в чем проблема Бакасура? Он хочет проглотить Кришну, but he can't digest но Krishna. он его не может переварить. Sometimes people, Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, sometimes people, they experience some suffering in material relationships. Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, что люди чувствуют мучения в материальной жизни. And so then they think that the solution is to not have any relationships. И они думают, что лучше не иметь никаких отношений. И это выход, решение. Nirvisesa shunyavadi paschatya deshatani. This is the Western countries. Западных стран. Да. And either subtly or grossly we become a little impersonal. И вот мы становимся внезапно очень имперсональными. Sometimes that manifests that we just want all the devotees to be the same. Как-то нам хочется, чтобы все преданные были одинаковые. I'll give you an example. I went to one big temple, and they have
must be 300 brahmacharis. Однажды я пришел в один храм, и там было около 300 брамачари. Every one of them has exactly the same color cloth. У каждого из них был абсолютно одинакового цвета одежда, Same style kurta. от одного стиля курта, Every one of them has the exact same kind of shoes. и одинаковые, обувь одинаковая. Sometimes that's easy. Иногда это легко. In American English, we say it's antiseptic and prophylactic. На американском английском это Antiseptic, антисептик, prophylactic. он. Everything just becomes the same. And it's very, very simple. То есть как бы все We становится want одинаковым, это очень everyone to просто. think the same. Хочется, чтобы все думали Actually, we want одинаково, everybody to think the way I think. как я думаю, чтобы все хотели, как And я I'm just думаю. waiting for that day when the ISKCON leaders are going to wake up and come and ask me about my opinion about everything. Я просто жду, когда одного такого дня, когда лидеры ИСКОНа придут и спросят моего мнения обо всем. When the day finally comes, they realize that I'm here and I can solve all the problems. День, когда этот день, конечно, придет, и они увидят и поймут, что я здесь, и я могу решить все проблемы. But Krishna consciousness is not exactly like that. Но сознание Кришны не совсем так. And Krishna consciousness is not that one shoe fits all sizes of feet. Но в сознании Кришны не так, что одна туфля подходит ко всем размерам ноги. And Srila Prabhupada wrote a letter to Karandar Prabhu, his GBC man, in 1972, famous letter. И Шрила Прабхупада написал письмо в 1973 году. The Krishna consciousness movement is meant for training people to be independently thoughtful. Движение Хари Кришна, сознание Кришны думано для того, чтобы тренировать людей быть независимо вдумчивыми. But sometimes we join the Krishna consciousness movement Иногда мы вступаем в движение сознания Хари Кришны, and we get swallowed by и Bakasura. нас проглатывает Бхакасура. We join the temple. Мы присоединяемся к храму, I am ISKCON. я Искон. But Krishna doesn't want impersonalism. Но Кришна не хочет имперсонализма. Krishna doesn't want us to merge Он не хочет нас всех the смешать. institution. Krishna wants individuals. Он хочет индивидуумов. Of course, the problem is in the beginning, we don't really know who we are. Но проблема вначале в том, что мы сами не знаем, кто мы. But as we practice the process of Krishna consciousness, Но когда мы практикуем процесс сознания Кришны, Bhaktivinoda Thakur in one place, he comments on the phrase Chaito Darpana Marjanam. Бхактивинода Такур в одном месте комментирует. You don't know Chaito Darpana Marjanam? That when we begin to cleanse the mirror of our heart, Когда мы начинаем чистить зеркало нашего сердца, okay, you have a mirror. там у нас есть зеркало. You found this mirror in an old shed Вот нашли это зеркало в старом where сарае, they were working on cars. где вот они работали с It's машинами. covered with grease and oil. Грязью, маслом покрыто. So you want it, it's a nice mirror, you want to use it. Хорошее зеркало, хочешь его You start использовать. cleaning it, Ты его начинаешь чистить. but it's oil and grease. Но оно грязное, жирное, You can't see anything. ничего не видно там. But after you start cleaning, after a little while, you see a little bit of a form. Но когда ты его почистишь чуть-чуть, начинает проявляться форма. The oil is still so thick you can't really see any colors or detail. Слой все равно еще очень такой толстый, не можешь ни цветов, ни деталей But you разглядеть. see something in general. Ну, примерно что ты видишь. Bhaktivinoda says that happens in the beginning of our chanting. Бхактивинод говорит, что это происходит в начале нашего повторения. We start to understand more about ourselves. Мы начинаем понемножку больше At понимать о first in себе. terms of our varna and ashram Вначале о своей варне и ашраме. and what our nature is like. Какова наша природа. Because Krishna consciousness is all about independent thinking. Потому что сознание Кришны это всегда о индивидуальном мышлении. Prabhupada says in this letter, Прабхупада говорит в своем письме, our leaders should be careful not to kill the spirit of enthusiastic service, which has three qualities. наши лидеры говорят, что нужно постараться не убить дух. Да. What are the three qualities of enthusiastic service? И каковы три качества энтузиастичного служения? Prabhupada says it's individual, Индивидуальность, spontaneous, спонтанность and voluntary. и This is a basic principle of community. три принципа общества. When you have a baby, Когда у тебя ребенок, Mataji has a вот little у Матаджи boy, есть Govinda.
маленький Говинда. And you see her running everywhere. Ты видишь, что она бегает везде за I ним. think she's very happy to see you again. We were watching her running all over and he go cool down. That's the running of a mother. Материнский бег туда-сюда. So she wants, probably both of you want your little boy to grow up and become an independent thinker, isn't it? Вы хотите наверняка, чтобы ваш маленький мальчик вырос и стал независимым But мыслителем. when Govinda goes to, he goes underneath the cabinet in your kitchen Но когда Говинда идет в шкафчик, как говорится, and he takes out a bottle of bleach, достает какой-нибудь отбеливатель бутылки и начинает пить его, или do you have a пытается. conversation with him? У тебя есть с ним какой-то разговор, You или say, now Govinda, you should think about it. ты говоришь, Говинда, тебе надо подумать You об should be an этом. independent thinker. Ты должен независимо об этом Do you подумать. want to drink this? Do you not want to drink Можешь this? это, хочешь это пить или не хочешь Do это you пить? do like that time? Ты так это сделала в тот раз? You Нет. shout, no, Ты крикнула, нет, don't drink that. не пей это. And maybe Govinda says, why not? Говинда говорит, почему нет? Так выглядел. Because I said so. Потому что я так сказала. So that's necessary for babies. Это важно для детей. It's necessary also for new devotees, Это важно для новых преданных, that we have certain rules. чтобы были особенные правила. You just определенные. do it. Ты просто это делаешь Don't и ask все. questions. Не задавай вопросы. But our purpose is we want them to grow up. Но идея в том, что мы хотим, чтобы они выросли. And if Govinda grows up and he's a 30-year-old man И если Говинда вырастет, и он 30-летний мужчина, and he gets married и он женится, and his wife brings home a bottle of bleach one day, и его жена принесет бутылку отбеливателя один день. Govinda says, I don't know if we can have it in the house. I better call and ask my mom for Ой, я permission. не знаю, можем ли мы это иметь у себя дома, наверное, лучше маме позвоню и спрошу разрешения. You don't want him to do that. Ты не хочешь, чтобы он так You делал? should understand by that. Ты как он But должен понимать sometimes уже в этом возрасте. parents, they don't want their children to grow up Но иногда родители не хотят, чтобы их дети вырастали. because they're so sweet when they're little. Потому что они такие милые, So когда nice. маленькие. When they get bigger, they cause trouble. Когда они вырастают, они творят проблемы. And sometimes parents, sometimes they actually don't want the children to think. Иногда родители не хотят, чтобы их дети думали. But that's very bad for the children. Но это очень плохо для детей. It's very bad for devotees. Это плохо для преданных. We want to empower devotees. Мы хотим вдохновить, да, усилить. We want to encourage devotees to think, Мы хотим так сделать, чтобы они думали but сами. not the first day they join the temple. Но не в первый день, когда они приходят в храм. We just say we have certain rules here. This is the way it is. Мы говорим, у нас вот есть такие правила, вот так у нас But at a происходит. certain point, when they're mature enough, Но в какой-то определенный момент, когда преданный уже, and maybe становится Govinda старше, comes and asks you a question. может, Говинда придет и задаст вопрос. Why can't I wear my shoes in the temple room? Почему я не могу тапочки свои одевать в храме? Maybe when he's a baby, you just say, because we don't do that. Потому что когда он маленький мальчик, может быть, ты говоришь, ну потому что мы так не делаем. But when he's a little older, you tell him because it's not respectful to the deity. Когда он становится старше, ты говоришь, это неуважительно по отношению к преданным. Это не чисто. For me, I have a policy in my life. У меня правила есть в жизни. There's no question which is illegal Нет ни одного вопроса, который нелегален, if it's made in a respectful way. если он задан в уважительном виде. I remember one Gurukuli girl attending one of our classes in the temple in Russia. Я помню... I just didn't hear. Я помню одну девушку, которая была в Гурукуле училась, она задала на его классе Ага. And she asked some very, very intense questions. Она такой очень интенсивный вопрос задала. And I was very happy. Я был очень счастлив. I praised her. It's very good you Я ask this. похвалил, спасибо. Хорошо, что ты так She спрашиваешь. said, really? Она говорит, правда? Everybody else tells me I shouldn't ask that question. Другие говорят, я такое не должна I спрашивать. said, no, you must not ask this question. Нет, ты должна. Otherwise, how can you go on and be a devotee? Иначе как ты можешь продолжить быть преданным? That girl, she's getting a job with the United Nations as a sociologist. Она получает работу в Объединенных Нациях как социолог. She has a PhD. She's real cool. She has a PhD. She's very intelligent. Магистерская, да? PhD. Ну, а доктор наук, да. Она очень интеллигентная. You can't tell them, don't ask that question.
Не можете им сказать, не задавай такой вопрос. Any question is bona fide if it's asked in a respectful way. Любой вопрос правильный, если он спрашивается в уважительном манере. When I was about 8 years old growing up in America, my parents were making me go to Christian church. Когда мне было 8 лет, я жил в Америке, и мои родители ходили в христианскую церковь. And I was listening to the pastor, Я слышал пастора and I was trying to understand what he was и saying. пытался понять, что он говорит. And one day I went to him with a question. И однажды я пришел к нему с I вопросом. was about maybe 7 years old. Мне, может, 7 было, что-то такое. And I said, sir, very respectfully, Я сказал: сэр, очень с уважением I большое. don't Я understand. не понимаю, How is God all merciful and all loving, как это Господь такой всемилостивый и все любящий, but he damns people to hell for eternity? но Он обращает людей в ад на вечность, бросает. I'm not that merciful, but even I wouldn't do that. Я неплохой человек, и как бы не Господь, но даже я бы такого не сделал. He seemed a little surprised by the question. Он очень удивлен был моим вопросом. And he told me, don't ask that. И он сказал: не спрашивай меня об этом. And I remember when he said that to me, it's like part of my heart died. И я помню, что когда он сказал мне об этом, как будто бы часть моего сердца умерла. I was betrayed by him. Я был им предан. My trust in him, part of my trust died. Часть моего доверия к нему умерла. There's no question which should be illegal if it's asked in an honest, respectful way. Ни один вопрос не может считаться неправильным, нелегальным, если он задан в уважительной манере. Because we want devotees should think. Потому что мы хотим, чтобы преданные думали. I'd like to share with you a part of a talk Srila Prabhupada gave in Mauritius in 1976. Хочу поделиться речью, которую Прабхупада давал в Моришес в 1976 году. Prabhupada, Mauritius was the first country, maybe the only one as far as I know, where Prabhupada was invited by the president of the country. Это было одно из первых мест, куда Прабхупаду пригласил сам президент страны. And he gave a talk in И front он of там them. говорил. And he talked about government and civilization. И он говорил там о власти и цивилизации. And what he said is so powerful, it's so relevant for community. И то, что он говорил, было так важно и так мощно для общества. Vedic society is based on the principle of love. Ведическое общество основано на принципе любви. That's Vedic society. Это ведическое общество. Love between husband and wife. Любовь между мужем и женой, Love between father and son. между сыном и Love отцом, between the king and the citizens, etc. между королем и его преданными и так далее. He said civilization must be founded on love, not law. Цивилизация должна быть основана на любви, а не на законе. It's a very powerful statement. Maybe you could all say it and she'll say it and you can repeat it after her. Цивилизация не должна быть No, основана. I'll say Окей. Civilization must be founded on love, not law. Цивилизация должна быть основана на любви, а не на законе. Цивилизация должна быть основана на любви, а не на законе. You should say it enthusiastically. Civilization must be founded on love, not law. Цивилизация должна быть основана на любви, а не на законе. So if someone asks you tomorrow, that Madhavananda, what did he talk about in the class? И если кто-то спросит Мадхавананда, о чем он говорил вчера в этом уроке, на этой And you лекции, don't remember anything если ты except ничего for не one помнишь, sentence. запомни хотя бы одно предложение. If you don't remember anything except for one sentence, Ничего, если ты не запомнишь, кроме одного предложения. what will you say? Что ты скажешь? Цивилизация должна быть основана на любви, а не на законе. Вот. Only one person remembers it. Nobody else got anything out of the class. It's very depressing. What will you say? Цивилизация должна быть основана на любви, а не на законе. Achoo. Prabhupada said, by law, you cannot make someone love you. Прабхупада говорит, что по закону ты не можешь никого заставить себя любить. First, he must love you. Они вначале должны любить тебя. Then he'll gladly follow your law. Тогда они счастливы будут следовать твоим законам. Modern civilization lacks this basis of love. В современной цивилизации как раз-таки нету вот этой основы Prabhupada любви. says that because it lacks a basis of love, modern civilization has two qualities.
Прабхупада говорит, потому что у них не хватает этого качества, и everything is superficial and false. все Поверхностно и ложно. Потому что нет вот этого фундамента любви. Современная цивилизация имеет два качества. Все ложно и поверхностно. ложно и поверхностно. Like Bakasura. Как Бакасура. He has Krishna in his mouth. У него Кришна во рту. Must be a great devotee. Наверное, он великий But he's преданный, just doing namaparad. но он только совершает оскорбление нам аппарат. It's superficial, external, it's false. And sometimes maybe our community may feel like that. Иногда наше общество, община может также чувствовать себя. If the community is only based on law and not love, Если общество основано только на законе и нет там любви, you might have very good laws, может быть даже хорошие законы, but if they're not based on love, но если не основаны на then любви, everything will be superficial and false. то все будет поверхностно и Prabhupada said, but if devotion to Krishna is made the basic principle, если Если преданность Кришне будет сделана основой общества, Да. then people will be happy. люди будут счастливы. So I want to finish with a description for you about the family line of bhakti. Я хочу закончить описанием для вас the family line of Bhakti. Линия, семейная линия Бхакти. You can go online today, you can pay some money, you can find out what is your family line. Можете найти, какова ваша семейная линия. So Kavi Karnapur, in his Chaitanya Chandradoya Natakam, he describes a family line of bhakti. Кави Карнапур в своей Бхакти Чандрадая Объясняет эту семейную линию Бхакти. Mataji reads Kavi Karnapur's Chaitanya Chandradoya Natakam every night, right? This is why I just cannot remember. I just want to sleep because I Would you want to say something? Can I ask a question? He says. Can we wait just until I'm almost finished? Okay. 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 So he says there говорит там, that there's a father and mother. есть мать и отец. The father is Bhagavad Anugraha, Отец это Бхагават Ануграха, the mercy of Krishna. милость Кришны. And who's the mother? А кто мать? Bhagavat Jana Asakti, attachment to Krishna's devotees. Бхагават Джана Асакти, привязанность к So преданным this Кришны. mercy of the Lord and attachment to the Lord's devotees, when we have these two qualities, we get Krishna's mercy and we have attachment to the Lord's devotees. То есть два качества: милость Кришны и привязанность к преданным Кришны. Two children are born. Тогда от этого рождаются два The ребенка. first is Vivek. Первый вивек Vivek means discrimination. означает дискриминация. You can start to think properly. Discriminate. What is good, what is bad. То есть ты начинаешь думать правильно, что хорошо, Что что хорошо, что плохо. плохо. Vivek is the son. Развлечение. Из And they развлечения. have a daughter. У них дочка. The daughter is Bhakti. Дочка это Бхакти. Then Vivek, discrimination, gets married. He gets married to Mati. Mati is thoughtfulness. Он, Вивек, женится на Мати, а Мати это thoughtfulness, When вдумчивость. discrimination and thoughtfulness come together, Когда вдумчивость и Мыслительность. they have a daughter. разборчивость вместе сходятся, у них рождается дочка. Their daughter is Anasuya, А дочка Анасуя. non-enviousness. Независтливая. Независимость. Независтливость. When Anasuya, non-enviousness, Когда Анасуя she независтливая, gets married она женится. to Sambhava. Sambhava means equanimity. You're equal to everyone. Равенство. За равенство. And Женится. that non-enviousness and equanimity, they have two sons and one daughter. Когда у них два сына и одна дочка. Their sons are Swabhav and Свабхава Shuddha. и Шуда. Swabhav means being natural, Натуральность and Shuddha means purity. и чистота. They have one daughter who's Maitri, Дочка Майтри. friendship. Дружба. This is community. Это сообщество. Our community begins with the root. The founders of our community was Bhagavat Anugraha and Bhagavat Jana Asakti, the mercy of the Lord and attachment to the Lord's devotees. То есть в основе милость Господа и преданность Его преданным. That's the foundation, the Это founders основа. of our community.
Это основа нашего общества. They have vivek, discrimination, and bhakti as children. Их дети вивек, возможность различать, да, и бхакти. Discrimination marries thoughtfulness. У возможности различать она женится на... And they have a daughter, Anasuya, Anasuya, non-enviousness. У них рождается дочь. Да, дочь независимость. Non-enviousness marries samabhava. Samabhava means equanimity, equal to everyone. После ее брака, точнее, она же выходит замуж за того, кто... And then in that community they have two sons and one daughter. И тогда у них два сына и одна дочка. The eldest son is Swabhav. Свабхав, It's natural. натуральный. Our bhakti becomes natural. Бхакти становится Our натуральным. community becomes natural. Наше общество We становится become натуральным. natural. Мы становимся абсолютно натуральными. Suddha, we have purity. И у нас есть чистота, появляется Then we чистота. have maitri, we have friendship. И у нас появляется майтри. This is some considerations about community based on this Bakasura Vada Lila, this pastime of the killing of Bakasura. Ну, такие вот размышления об этой лиле, об убийстве Бакасуры. So you guys have, I can see you have such a wonderful community. Я смотрю, у вас замечательная община, Fruit of the community is the children. полно детей. Children are so very, very important for И community. дети так важны в обществе, в общине. And the heart of the community is we all come together and we do kirtan, we have Krishna Katha. И все мы сходимся и поем киртаны. Киртика наш происходит Кришна And by Катха. doing that, all problems go away. Когда мы это делаем, все проблемы уходят. And we really come together very solidly. И мы сходимся очень крепко все That's вместе. Bhagavat Anugraha and Bhagavat Janasakti. The mercy of Krishna in the form of the holy name. Милость Кришны в форме святого имени. And attachment to Krishna's devotees. И привязанность к преданным Кришны. That's the basis of our community. Это основа. Okay? I'm sorry, I went so long. Please forgive me. I heard that it's a little dangerous in Lithuania. One of the sannyasis warned me, said, Mother, be careful when you go there speaking too long. Сказал, что один саньяси сказал, что в Литве это очень опасно слишком долго говорить. They said because, especially if the prasadam comes late, Если особенно все просады из-за этого the опаздывают, Lithuanian devotees become dangerous. они становятся все очень опасными. So I'm getting a little nervous. Так что я нервничаю. Would you have some comment or question? У вас был вопрос. Klausimą. Gerai, aš suformuluosiu taip, aš daugiau 10 metų galiu Vaishnavam. More than 10 years I am helping Vaishnavas. Aš gerbiu jūsų religiją, aš nesu Vaishnavas. I respect your religion. I am not a Vaishnava. I am not a Vaishnava. Bet matau, pavyzdžiui, Lietuvoje jokios bendruomenės nėra ir niekur nebus. But I can see that there is no community here in Lithuania and there will not be. Už tai, kad kiekvienas darosi užsidaręs, pyktis ant kiekvieno, piniginiai reikalai. Because everyone quarreling and all the money comes in between, in the relationship. Tas pats šitas vyksta ir Paesio bendruomenėje. And similar things are happening in this community. O ką reikia daryti, kad jie pasitaisytų? What should be done in order this situation to be corrected? What can be done? Actually, finally someone's honest. Наконец-то кто-то честный. What he's saying is true, Говорит правду. isn't it? I mean, it's a little uncomfortable, Это некомфортно, but it's true. но это правда. Practically, where are the communities amongst the devotees? Это такие вот общества There's среди so преданных. much quarreling and things, and it happens because of money. Столько разборок происходит из-за денег. So is there a solution? И есть ли тут решение? Here's a solution. I've seen Есть решение, я видел. I've seen Hare Krishna communities in India Я видел Харе Кришна общество в Индии and other places in the world и в других that местах are в мире, working. которые работают, которые They're not based on money. они не основываются на деньгах, They're not based on buildings. они не основаны They're на not based on постройках management. и не на менеджменте. But the thing that keeps them together А то, что держит их вместе, is hearing chanting about Krishna. это повторение святых имен и слушание о Кришне. I've studied a little bit of sociology. Я немножко изучал социологию. My stepfather was a sociologist. Мой
Отчим был There's социологом. one sociologist named Diana Krishna, a secular authority. She's not a devotee. Her name is Diana Leaf Christian. Anyway, that's it. Социолог один, да. She studied history Она изучала историю in communities all over the world. в сообществах во And she всем came to мире. a conclusion, based on history and her research, that every successful community Что каждая успешная община has 4 qualities. имеет 4 качества. They have good economic basis. Хорошую экономическую основу, They have good management. хороший менеджмент, They have руководство. conflict resolution. У них есть способы решать And конфликты. every community has what she calls glue. И есть, что она называет как клей. Glue is the thing which keeps the community together. То, что держит общину вместе. So you all may have some problems, У нас у всех могут быть свои проблемы, как у общества, but you're still together. но все равно вместе. What is the glue that's kept you together? Что это за клей, который вас держит вместе? She's commented that she's found that all communities throughout the history of the world, in all parts of the world, have to have one or more or 4 types of glue to stay together. Вот она говорит, что какие бы общества она не изучала в мире, да, у них как бы 4 вида клея, из-за которого они, материал этого, за I'll которого tell они you, first of all, what держатся the glue вместе. is not. I'll tell you what the glue is not, first of all. Во-первых, я скажу вам, что этим клеем не является. It's not money. Это не деньги, It's not buildings. это не постройки, It's not management. это не менеджмент. 4 types of glue. 4 разных вида. The first type of glue, she says, is that people eat together. Люди едят вместе, это первое. And she said historically, the more that communities or families take their meals together, the more a community is established. И она говорит, что вот исторически так сложилось, чем больше люди кушают вместе, тем больше развита их община. That's why your mother always told you to come to dinner with the family. Вот поэтому мама всегда говорила, приходите кушать вместе, приходите вместе. And the more that we take prasadam together, И чем больше мы кушаем просад we have вместе, that very strongly in our и society. это в нашем обществе очень развито. In the first canto of the Bhagavatam, В первом канто Бхагавата Arjuna returns from Dwarka after Krishna left this world. Арджуна возвращается из Дварики после того, как Кришна покинул этот мир. Arjuna looks really depressed. Арджуна очень в депрессии сильной. And Yudhishthira is trying to figure out, Arjuna, what happened? Why are you so depressed? Юдхиштира пытается разобраться, что случилось, почему ты так And he расстроен. asks him some different И он questions. спрашивает его вопросы. Did somebody defeat you in fighting? Кто-то победил тебя в бою? And one of the questions he asks him is, did you have to take your prasadam alone by И один из yourself? вопросов, он спрашивает, ты что, свой просад один кушал? Because we should eat together. Потому что мы должны есть And the вместе. more that you take your meals together, the more you create community. И чем больше вы потребляете просад вместе, тем The крепче second становится principle she общество. found, which is there in Africa, in Asia, in South America, throughout history, throughout the world, И еще второй принцип, который я нашла, который был и в Азии, и в Африке, везде в мире, that communities at work, they have storytelling, что в общинах рассказывают истории, some wisdom stories. какие-то мудрые истории. And you come together and you hear from a babushka, I don't know how you say it in Lithuanian, but the old grandmother. Все, например, бабушки собираются вместе, и вот они рассказывают And мудрые she tells истории. you some wise stories. Она рассказывает какие-то мудрые Or истории. you come together as a community and you hear the stories. Когда вы как общество сходитесь и слышите It какие-то creates, истории, it's glue, it keeps you together. это вас держит вместе. The third thing, and we have that in the form of Srimad Bhagavatam. У нас это как Шримад Бхагаватам. The third glue that she's found, she's not a devotee, that she's found historically throughout the history of the world. Третий клей, который она нашла вот во всем мире. The third type of glue which keeps a community together Третий вид клея, который держит общество is вместе, when the community sings songs together. это когда они поют вместе песни. We've got that. И у We нас also, это есть. we Да. come together and we do Мы kirtan. сходимся и поем киртаны. The fourth type of glue that keeps a community together И четвертое, is when you dance together. когда вы танцуете вместе. And communities all over the world, they do that. И общества во всем And мире I'm sure разные here in делают это. Lithuania too, you have all 4 of those qualities in traditional Lithuanian communities. И это все есть и в литовских сообществах тоже. Everywhere in the И world. везде в мире. So the more that we have those qualities,
И чем больше этих качеств у нас the есть, more that we'll be able to stay together as a community. тем лучше мы вместе сможем держаться как But when we сообщество. base things, as he's pointing out correctly, when we base things just on management or on money, Но он правильно говорит, что когда мы основываем вещи только на менеджменте или на then деньгах, it kills things. это убивает все. We feel very hurt. Нам очень больно. Oh, there's just politics and things. It's not good. There's quarrels. Все это политика, это плохо, это тяжело, это вранье. So this is the roadmap to community. Так что вот вам карта To путешественника к сообществу. keep these 4 types of glue very strong. Крепко держаться за эти 4 вида клея. And if we do that, then we'll be a good community. И если мы это будем делать, мы будем And хорошим people will be обществом. attracted. И люди будут They're not привлечены. attracted to all those Hare Krishnas. They have really nice buildings. I love their buildings. Они ведь не привлекаются, ой, эти Харе Кришны, такие классные здания. You Очень know, I красивые. really like the management they Мне have. так нравится их менеджмент. Nobody says that. Никому это не надо, никто They так не say, говорит. wow, their food, that's Они amazing. говорят, ой, еда, она And волшебная. that song, that music they do, it's ecstatic. Эта музыка, она I can't просто stop замечательная, dancing. я не могу перестать And they have танцевать. really wonderful stories. И у них очень замечательные истории. That's what's attractive. Вот что And привлекательно. that's what will keep us in the community. Вот что будет нас держать в And I've обществе. seen that in India. I live in Orissa for the last 30 years. Я жил в Рисе последние 30 лет. I visited many Hare Krishna communities. Я путешествовал по многим общинам Харе They're Кришны. not ISKCON communities. Они не исконновские общества. They're small villages. in Это Orissa. маленькие деревушки. And every day they come to the temple. Каждый день они ходят в храм. Every day they do kirtan Они together. поют киртаны Every вместе. Ekadasi they have Ashtaprahara kirtan. They have 24-hour kirtan, Hare Krishna mantra. Каждый Экадаш у них 24-часовые киртаны Харе Кришна мантры. Every village traditionally has what they call a Bhagavad Tungi. It's a small house where they all come together every day to hear the Bhagavatam. В каждый день они в специальный домик ходят к Бхагаватунге, где они слушают Бхагаватам. And that's the basis of their community. Это основа их общества. It works. И это работает. Now it's starting to fall apart. Теперь начинает все Because распадаться. instead of the Bhagavad Tungi, they have television. Потому что вместе в Бхагаватунге теперь у них есть телевидение. And they're not coming together for И kirtan. они не приходят больше на киртаны. But these are principles not just for our own benefit, but they're principles for the benefit of our community. И это принципы не только как нам самим процветать, а это чтобы процветало наше общество. Thank you very much. One person's honest. Спасибо большое. Хотя бы один человек честный. First, anybody else? Anybody else? Any comments or reflections? So it is enough to together to be one time in week. It's enough to develop love, energy, and Krishna's mercy. To meet once per It is enough, or better every day. Is that enough? It is enough one time in a week to Достаточно, together. достаточно ли сходиться вместе раз в неделю? Всем Different вообще. communities are different ways. Разные общества по-разному It's действуют. not enough for most families. Это недостаточно для семей, It's not enough например. for most communities. Недостаточно для большинства обществ. But the principle of community also is this intimacy. Но еще принцип общества When we это try близость. to create a community on the platform of everybody's welcome, Когда мы пытаемся основать сообщество, где всем or the basis все of the добро пожаловать community is всем, whoever has money to purchase a house, they can be a member of the community. или мы смотрим, что если вот у него есть деньги, тогда он может стать членом общества, может дом здесь купить. You'll have problems. Тогда у тебя проблема. It's not that you just get married because, okay, this boy, he has a job and can make money, so I'll get married to him. Потому что ты же не женишься на человеке, как что того, что у него есть деньги, он может вот зарабатывать. You're going to have to live with him. Тебе ведь с ним придется жить You're going to have to live with her. или с ней. And living in a community is like being married to 40 different people. И жить в обществе вообще нет, как быть женатым или замужем за It's not enough just 40 людьми. to marry somebody because they have money or they have property. И ты не делаешь это только потому, что у кого-то есть имущество или деньги. There needs to be some kind of sense of common purpose. Должно быть какое-то ощущение, понимание общей цели. And even amongst devotees, we spoke at the beginning, some people just drive us nuts. И также вот среди преданных некоторые люди нас просто сводят с ума. We want to be with like-minded Мы devotees. хотим быть с единомышленниками. And you're already doing that.
Naturally, everybody does that. И так все делают. You may have a community of 50 people, maybe you don't get along so well. Может быть, у вас есть какой-то вот пример общества в But 50 within that человек, community, которые не дружат между you've собой. got little groups Но в этой обществе есть маленькие группы, who are intimate, who are close to которые each вот other. близки друг к другу, и они дружат. Vengrijos That's why bendruomenė. He says that in Hungary there is such a community. in Hungary, I'm just coming from Hungary. Yeah, Я только что приехал из Венгрии. And that's why in the first line in the Sanskrit, Swam Samvasa Kulam, each boy had his own group. Поэтому вот там говорится, что у каждого мальчика была своя группа. So we have to, can we work together? Is there a common purpose in a community? Мы понимаем, можем ли мы работать вместе, есть ли какая-то общая цель в обществе. Prabhuji? Noriu paklausti vieno klausimo, kaip Makaražas keliaudavo per bendruomenės, ar matėsi tas sujungimas, kai būna lyderis, ar tiesiog gal koks nors būdavo modelis, kaip netgi to lyderio nėra, bet ta bendruomenė toliau stabiliais laiko ir toliau vystosi. So he says, I wanted to ask a question. During your travels, when you were traveling through different communities, was it that there must be a leader who unites, or did you see any examples of communities where there is no leader but the still community is united? Sometimes. Is it possible? It's possible. Возможно ли так, что вот иногда в обществе есть лидер, он всех сводит, но иногда же бывает так, что и спрашивают, может ли такое быть, когда лидера нет, но все равно они все чувствуют себя объединенными вместе. Нет, иногда, да. Да, и ответ да, так бывает. We were just in Serbia recently. Мы недавно были в And Сербии. someone asked me almost the same question. Кто-то меня спросил почти такой же He вопрос. said, what quality do you notice in all successful communities? Is there any one quality that you find in all successful communities? Какое качество вы находили вот во всех успешных сообществах? I said, yes. Да, There's one quality I've есть seen in одно every качество. success, and that is the devotees come together and they hear and chant together regularly. Когда преданные сходятся вместе регулярно, и они слушают и повторяют And they слушают do киртан, so поют киртан. in a way that's ahoitiki apratiyattam. It doesn't have any motivation. Not that I'm giving class so we'll get donations, or I'm giving class so I can control you. И в этом нет никаких других ложных мотиваций, что, например, мне дадут пожертвование, или я могу кого-то контролировать, или как-то возвышаться. No motivation. Нет мотивации. It's just for Krishna's pleasure. Просто для наслаждения That's Кришны. the yatma superseding. That will please the heart, and everybody will be so ecstatic in that community. Это будет наслаждать сердце, и все будут очень в экстазе находиться в этом сообществе. It's idealistic. Это This идеалистично. glue which keeps everyone together. Этот клей всех держит вместе. Don't underestimate the importance, the significance, the relevance of the holy name. Не недооценивайте важность святого имени. And of Krishna Katha, it's our everything. Кришна Катха — это наше Nama всё. bino kichu nahiko ar choda bhuvana maji. There's nothing else, really, nothing else useful in the whole universe other than the holy name. Больше нет ничего более важного и нужного, чем святое имя Господа. So sometimes I've seen communities like New Gokul, they're very close. Вот, например, как в Нью-Гакуле, они недалеко. But I don't think there's a temple president, is there? I haven't met him yet. No, we don't. Но там, по-моему, нету президента храма, я его не And встречала. other еще. times there's communities where they have a temple president В других местах and есть it works. президент храма, и это But работает. both communities have the same quality that they come together and they hear and chant. Но оба общества имеют одинаковое качество, они сходятся вместе и повторяют святые имена Господа. I want to say that in New Gokul, there is one devotee who is like a natural, not appointed, not like everyone naturally accepts. Yeah. They may doubt, they may come to talk, but he's like natural. You have a babushka. Yeah, yeah. What's the grandfather? What's the word for the Дедушка. Jonas. Oh, дедушка. Dedushka. Dedushka. Grandfather, дедушка. In Russian, We go to Ukraine quite a bit. Now I'm happy to learn a new language there. Russian doesn't work anymore there. But every community has a grandfather. В каждом Maybe Prabhuji's обществе grandfather, есть, I don't know. He's just naturally wise. есть натуральный мудрец, старичок, дедушка. People listen to them.
все его слушают. If there is no such grandfather, Sorry? if there is no such grandfather in a community and the members who came together are very different, as you said, as you mentioned, different people. It's just enough these four blues that they can come together and say, advance spiritually. Если такого старейшины нету, если такого старейшины нету и сошлись очень разные люди, хватит ли этого клея, этих 4 принципов, чтобы все жили дружно? My service for the last 30 years has been publishing. I'm a publisher in charge of a publishing house. Мое служение последние 30 лет было публиковать. In Orissa, when they publish and print hardbound books, they use glue. И когда мы публикуем книги в твердом переплете, используем клей. Now, if you mix too much water with that glue, Слишком много воды намешаешь, it doesn't stay together. оно не лепится. Or you mix some sand or something there that the glue doesn't work well. Или каким-то песком, то тоже не So, работает. my answer to your question, if the glue is pure Если клей настоящий, and чистый, it's not mixed with other things, и не смешан с другими вещами, then the glue will work. тогда этот клей будет работать. And eventually we'll find some natural grandfather or natural grandmother that will rise in the community. И со временем появится такой старейшина. Prabhuji is saying Leader. in New Gokul, Vaikuntanath Prabhu is just a natural grandfather. Вот как в Нью-Гокуле Вайкунтанатха Прабху, он натуральный вот But I такой don't мудрец. think you had a meeting and voted on that. Но вы за нем не голосовали. It was just something that just happens naturally because the devotees just love him. Это потому что происходит натурально, преданные просто любят его, And they идут к нему, trust him. и ему доверяют. The communities are naturals. Это натурально вообще. Вот. What do you think? She has some wisdom too. What do you think? I completely agree with what he said because in Photos also I also see that there is always some, as you said, there is a glue of that like grandparents or something. So there are some devotees always that you can always listen and get. They can teach you and always make progress in Krishna consciousness. Yeah. You want to say in Lithuanian? Sorry? Can you say in Lithuanian? Not so much. Unfortunately. Что I listen, but I like. Okay, you can just short. И она сказала, что она полностью согласна. То есть Мадхавананда Пр спросила, согласна ли ты. Да. Говорит, я полностью согласна. Я говорю, могу говорить на примере Камского храма, то есть где там вот так же похоже написал. One of the things I found very interesting about India, I'm from America, I've been living in Orissa for 30 years. Что я нашел похожее вот в Индии, я там последние 30 лет жил. One of the things I found very fascinating is the concept of my village. Концепция «моя деревня». Like for example, I have a friend, Pradosh, and Pradosh was born in Bhubaneswar. Прадош, у него есть друг. Друг, a friend. Друг Прадош, который родился в Бхуванешваре. But that's not his village. Это не его деревня. His village is Jajpur, Его a деревня different place Джаджпур. in Orissa. What is that? А где это? Because that's where his family traditionally comes from. Но это то, откуда его семья традиционно приходит. And it's not just the house, Это не дом, but it's the community. это общество там. It's the values of the community. Это ценности And different общества. communities have different values. И в разных обществах разные ценности. And they identify so strongly with that it's my village. Они себя идентифицируют очень сильно с этими вот Not even качествами. where I was born, but where I come from, isn't it? Everybody in India is like that. Не то, где я родился, а то, откуда я пришел. Okay, I think we should stop there. It's really late. I was warned. Lithuanians can be dangerous. We'll stop there. Thank you all very much. Grantarashimad Bhagavatam Ke Jai Ke Shri Bhakta Binda Ke Jai Manande Vanchakavataru Vishchakri Prasundhe Vachakati Pavani